my name is Jay Wilder. Welcome to part 2 of URU's interview with Master DKji from the International Bliss International Foundation. I want to use this bell to clear the air. My mind's a little foggy because we've been shooting these videos. This is our second take for those of you who are watching. You can tune into this sound and use it to align with the frequency that Master DKji transmits and raise your vibration. By the end of this short video, you can have a different experience of yourself and what's possible for you, because you are you. The power is in you, as it is with all human beings. We all have our own accumulation of beliefs and karmas and suppressed emotions. And what really thrills me about what Master DKji is doing is he has aligned with the Ascended Masters, with higher vibrational beings to create this school and to create processes. We did an attunement yesterday. This interview is in the middle of our live class that we're doing here. And by the way, if you have an interest in what we're presenting, there are live classes offered over the internet that you can take and participate and experience one of these attunements directly wherever you are in the world. By the miracle of the internet, it'd be the same as if you were here in the classroom with us. So we left off in the last interview saying that we were going to explain more about what an attunement is, who the gurus are, which I just used the term Ascended Masters. Ascended Master is a person who lived on this earth and was able to clear their karmas, raise their vibrational energy up high enough to where they realized God consciousness, so that at the end of their life, they actually crossed the veil consciously and made a choice to continue with helping humanity as an Ascended Master. There are many Ascended Masters. If you Google that word, Hilarion is one, Saint Germain, El Morey. El Morey is the first level Ascended Master for people beginning on working with the Ascended Masters. Typically, they start working with El Morey. So, let's go on with the interview from where we were in the last part. Please explain more about what an attunement is and the benefits. Maybe you can relate to us some of the stories from people who've had miracles occur in their life because they got an attunement. Attunement's benefits. Attunement benefits. What is an attunement? What are the benefits? ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് അടുത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എത്ര കോടീശ്വരനായാലും ശരി, അവൻ എത്ര ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളവനായാലും ശരി, അവന് പേരും പ്രശസ്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, സ്വകാര്യമായി ഒരുപാട് വേദനകൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുമുണ്ട്. When you come to know a human being, however rich he may be, however influential or professional or whatever, when you come to know a person very closely, you find that his life is full of sorrows, inconveniences, problems, and pain and suffering. ചിലർക്ക് ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. മറ്റു ചിലര് മാനസികവും വൈകാരികമായ ഭയങ്കരമായ സംഘർഷങ്ങൾ, ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. Some people suffer from physical illnesses, whereas others suffer stress and tension due to mental and psychological conflicts. മറ്റു ചിലർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. Some others have problems with their relationships. മറ്റു ചിലർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള ഭൗതികമായ ഒരു നേട്ടമോ സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആണ് പലരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. Some others have educational benefits, have had educational benefits, but they are not able to become successful in their material life. അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യനും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. So each human being is in a mad race to improve his or her own life. പല രാജ്യങ്ങളും കടന്നിട്ടാണ് പലരും പല ആശ്രമങ്ങളിലും പല ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പോലും എത്തിച്ചേരുന്നത്. Some people have crossed continents to get
to a guru or an ashram. നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് മതങ്ങളും മതപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാന വിശ്വാസങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. For centuries there have been religions and religious practices and customs and beliefs. പക്ഷെ മനുഷ്യവർഗം ഇപ്പോഴും അവന്റെ ആ സ്വകാര്യമായ വേദനയിൽ നിന്നും അവന്റെ സ്വകാര്യമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ ഇതുവരെ മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. But the human being has not been able to liberate itself from all the problems that he or she has encountered. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു കരുണയിൽ നിന്നുമാണ് എല്ലാ അസെൻഡഡ് മാസ്റ്റേഴ്സും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട ജ്ഞാനങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So it is through an understanding of the suffering and the compassion that they have for the human race that the ascended masters have directly helped or striving to directly help human beings. Bliss International Foundation ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ട്രഡീഷനിലുമുള്ള എല്ലാ എൻലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ജ്ഞാനങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റ്യൂൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Bliss International Foundation has designed courses whereby the human beings can directly access the wisdom of these ascended masters by attending one of these courses that has been designed for them. ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവന്റെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം അവന് മുക്തനാവാനുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. There are techniques included in this whereby many human beings can actually overcome physical illnesses. ആഴമേറിയ ധ്യാനങ്ങളിലൂടെ തന്റെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള മാനസിക ദുഃഖങ്ങളെയും വേദനകളെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ ഗിഫ്റ്റ് ദൈവികമായ സമ്മാനമായിട്ടുള്ള അനവധി മെഡിറ്റേഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There are many different meditations through which human beings can alleviate their suffering, physical and mental suffering, through the techniques that have been provided by the masters. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാമാണോ അതിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഉപായങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. There are many techniques by which we understand what will inhibit us in our search for happiness and to defeat those forces and those directly within us itself so we can achieve happiness. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വേദനകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്, അത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. All our unhappiness we have to solve within ourselves, because joy or ananda or joy is something that is coming from within ourselves and not provided by somebody from outside. എന്നാൽ മനുഷ്യര് തന്റെ ആനന്ദത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ ആശ്രയിക്കുകയോ ചില വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിക്കുകയോ ചില ബാഹ്യമായ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. But human beings in their eagerness for joy and happiness are depending on other individuals or other organizations or objects. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള ഒരു ഗുരുവിനും നിങ്ങളെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് പോലുമോ ചിലപ്പോൾ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. No guru on earth can actually in one day lead you to happiness. കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വമേധയാ സംഭവിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിലൂടെ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നിങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. That is something that has to happen within each individual as a result of their spiritual development or practice. അതുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള യഥാർത്ഥ സത്തയെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലിസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ടീച്ചിങ് നൽകുന്നത്. So Bliss International Foundation is giving this teaching so that the inner core of our being is opened and we are able to attain happiness and peace. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. These classes progress through very simple instructions. ഇത് ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. They have been designed in such a way that everybody, even ordinary people, can access them and do not really need much skills. ഈ ജ്ഞാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ യഥാർത്ഥമായ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ തന്നെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ അവന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. So a human being can understand what is happening within himself or herself and overcome the problems that he or she has. Thank you. And I can attest that these attunements do work. And if you're still watching,
still listening to this video, I want to thank you. I want to thank you for having an open mind, a learner's mind. Most people don't. I know there was a time in my life, if I'd heard what we're explaining here, I would have rejected right away. I want to thank you for having a learner's mind and staying with us. But here's the ultimate test. Does it work? Will it work for you in your life? You can contact Master DKji and find out about having an online Zoom class. Now, can you do one-on-one attunements with people if an individual contacted you? ഒരാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് one-on-one ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പല്ല ഇതിന് ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇപ്പൊ അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുക അവർക്ക് അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ that's only the limitation would be the translation that will be needed. Okay. So in other words, an individual could contact you, we could arrange for a translator, and you could do a one-on-one attunement. And so there you go. Go to his website, contact him directly, and find out about arranging that. I think it'd be, what's the ultimate test, as I said? The idea of ascended masters being able to help us. So anyway, check it out for yourself. It's worthy of checking out. And I want to thank you again for watching. Watching You Are You. And remember, you can be the you prefer to be. All of these old habits that we carry around, all of the limitations from past decisions and experiences we've had can't be transformed with the proper tool. And that's what you have here, is that opportunity to get the proper tool to really create heaven on earth for yourself. Thank you for watching.